Stellen Sie sich vor, Sie sitzen am Küchentisch, lesen die Morgenzeitung und können die Müdigkeit einfach nicht abstellen. Kopf fühlt sich etwas benommen, vielleicht stehen Sie auf und fühlen sich für einen Moment benommen, und Sie denken, nun, das gehört einfach zum Alter werden dazu. Doch hier liegt die verborgene Wahrheit, in vielen Fällen liegt es gar nicht im Alter, sondern in der Dehydration. Und ab 60 kann selbstverständlich Dehydration schnell gefährlich werden und zu Verwirrtheit, Stürzen und sogar Beschwerden führen. Teil ich 5 Warnsignal, das Körper austrocknet, und wie man es behet, bever es echten Schaden anrichtet. Und bleiben Sie unbedingt bis zum letzten Tipp, denn es ist einer der am wenigsten offensichtlichen Anzeichen, doch sagen, dass es der allererste Hinweis sein kann, dass etwas nicht stimmt. Mit zunehmendem Alter wird das Körperregion Durstsignal schwächer, das bedeutet, dass man dehydriert sein kann, ohne jemals Durst zu verspüren. Untersuchungen der CDC und der Mayo Clinic zeigen, dass Erwachsene über 60 ein deutliches Risiko haben, aufgrund von dehydrationsbedingten Komplikationen ins Krankenhaus eingeliefert zu werden. Alles, was ich heute mittel, basiert auf wissenschaftlichen Studien und realen Fällen, die ich aus erster Hand gesehen habe. Wenn Sie diese Art von Gesundheitseinblicken hilfreich finden, vergessen Sie nicht, dieses Videos zu liken und sich für weitere Videos anzumelden. Ständig Müdigkeit und niedrige Energie. Du wachst morgens auf, sitzt auf der Bettchen und fühlst dich bereits, als hattest du einen Marathon gelaufen, für den du dich nicht eingemeldet hast. Du sagst ja, vielleicht habe ich nicht gut geschlafen, vielleicht werde ich einfach älter. Aber hier ist die Sache. Müdigkeit kann zwar viel Ursachen haben, Dehydrierung ist jedoch ein der heimtückischsten und wird am häufigsten übersehen. Körper besteht zu etwa 60% aus Wasser, und die Zelle ist auf Wasser angewiesen. Wasser transportiert Nährstoff, spult Abfallprodukte aus und unterstützt die Sauerstoffzirkulation im Blut. Wenn Sie nicht genug davon haben, läuft der Körper buchstäblich weniger effizient, so, als werden Sie versuchen, ein Auto mit zu wenig Öl zu fahren. Die Folge? Ihr Muskeln ermüden schneller, Ihr Gehirn fühlt sich träge und Sie verbringen den Tag eher auf niedriger Stufe. Bei älteren Menschen verstärkt sich dieses Problem. Mit zunehmendem Alter lässt die Fähigkeit des Körpers, Wasser zu speichern, nach, und unser Durstgefühl ist nicht mehr so ausgeprägt wie früher. Es kann einen halben Tag dauern, bis Sie merken, dass Sie nur ein paar Schluck getrunken haben. Kommen noch Medikamente wie Diuretika hinzu, kann der Flüssigkeitsverlust schneller sein, als wieder ausgleicht. Das Risiko, dies zu ignorieren, ist größer als nur Müdigkeit. Lange Müdigkeit kann zu reduzierter körperlicher Aktivität führen, was wiederum die Muskeln schwächt, den Stoffwechsel verlangsamt und das Risiko erhöht. Ein Studie aus dem Jahr 2022 in der Zeitschrift der American Geriatric Society ein Studie ergab, dass ältere Erwachsene, die über anhaltende Müdigkeit berichten, im nächsten Jahr doppelt so häufig stürzen. Stürze sind nicht nur ein vorübergehender Rückschlag, es kann ein Monat der Ginseng, den Verlust der Unabhängigkeit oder Schlimmeres bedeuten. Ich möchte Ihnen ein kurzes Beispiel aus der Praxis geben. John, ein 68-jähriger Postangestellter im Ruhestand, kam in die Praxis seines Arztes und klagte über ständige Erschöpfung. Dachte, hat vielleicht ein Herzproblem oder sogar erste Anzeichen einer ernsthaften Krankheit. Nach einigen einfachen Tests bemerkte der Arzt etwas Überraschendes. Johns Blutwert zeigten Anzeichen einer leichten Dehydration. Sein Blutdruck war etwas niedrig, sein Puls etwas hoch. Der Arzt empfahl ihm, ein Wasch lang sein Wasseraufnahme zu überwachen. Es stellt sich heraus, dass John kaum 3 Tassen Wasser pro Tag trank, die meist Flüssigkeit stammt aus Kaffee. Innerhalb von 10 Tagen, nachdem sein Wasseraufnahme verdoppelt und gleichmäßig über den Tag verteilt hat, war sein Energielevel wieder auf dem Stand von Jahren zuvor. Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, gibt es gute Nachrichten.
Sie brauchen dafür kein Ausfallen in Nahrungsergänzungsmittel oder extrem Diäten. Beginnen Sie Ihren Morgen mit einem vollen Glas Wasser, bevor Sie Kaffee oder Tee trinken, das hilft, den Flüssigkeitsverlust der Nacht auszugleichen und bereitet Ihren Körper auf den bevorstehenden Tag vor. Tragen Sie immer ein nachvollziehbar Flash bei sich. Sie ist eine einfache visuelle Erinnerung daran, dass Wasser nicht nur für den Durst ist. Wenn Ihnen reines Wasser langweilig ist, geben Sie ein Scheibe Zitron, Gurke oder sogar ein paar Beeren für mehr Geschmack hinzu. Ein weiterer Tipp: setzen Sie Hydratations-Checkpoints. Trinken Sie jedes Mal ein kleines Glas Wasser, wenn Sie Medikament einnehmen, ein Mahlzeit einnehmen oder ein Hausarbeit erledigen. Auf dies Weise trinken Sie regelmäßig, anstatt zu versuchen, alles auf einmal aufzuholen. Denken Sie daran, dass es bei Energie nicht nur Schlaf oder Ernährung geht, es geht darum, Ihrem Körper die Rohstoff zu geben, die zum Funktionieren braucht. Und in diesem Fall ist dieser Rohstoff klar, einfach und direkt aus Ihrem Wasser verfügbar. Ich bin neugierig, greifen Sie morgens nach dem Aufwachen zu Wasser, Kaffee, Tee oder gar nichts? Schreiben Sie Ihr Antwort in die Kommentare. Vielleicht inspiriert Ihr Gewohnheit jemand anderen, besser in den Tag zu starten. Schwindel oder Benommenheit beim Stehen. Sie sitzen in Ihrem Lieblingssessel, lesen oder sehen fern und stehen auf, etwas aus der Küche zu holen. Plötzlich kippt der Raum für einen Moment. Ihr Sicht verschwindet und Sie müssen innehalten, bis sich alles beruhigt hat. Sie lachen vielleicht darüber und denken, Sie sind zu schnell aufgestanden. Doch dieser Schwindel kann Ihnen Zeichen dafür sein, dass Ihrem Körper etwas viel Wichtigeres ausgeht, als Sie denken: Wasser. Sinkt Flüssigkeit schauschalt, verringert sich auch Blutvolumen. Das bedeutet, dass weniger Flüssigkeit zirkuliert, Ihr Organ, einschließlich Ihres Gehirns, mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Wenn Sie also stehen, sieht die Schwerkraft das vorhandene Blut in Richtung Ihrer Beine, und der Druck reicht nicht aus, Ihr Gehirn in den ersten Sekunden vollständig zu versorgen. Die Folge? Dieses wackelig, benommen Gefühl. Für jüngere Menschen mag dies ein leicht Unannehmlichkeit sein. Für ältere Wachsehen ist es jedoch ein ernstes Warnsignal. Das Gleichgewicht lässt mit zunehmendem Alter natürlich nach, und die Dehydration verschlimmert das Problem. Ein plötzlicher Blutdruckabfall im Stehen, die sogenannte orthostatische Hypotonie, ist ein Hauptursache für Stürze, die bei Menschen über 65 Jahren die häufigst verletzungsbedingt Todesursache sind. Laut CDC Stürzen alien in den USA jedes Jahr über 36 Millionen ältere Wachsehen, und will diese Vorfall beginnen mit einem Schwindelgefühl. Ich erinnere Michigan in die Gestricht meiner Nachbarin Margaret, einer lebhaften Frau Anfang 70. Eines Nachmittags beim Einkaufen buckt sie sich, ein Dos aus dem untersten Riegel zu nehmen. Als sie aufstand, wurde für den Bruchteil einer Sekunde schwarz vor Augen, und sie stolpert nach vorn, konnte sich aber gerade noch fangen, bevor sie auf dem Boden aufschlug. Später stellt Arzt fest, dass sie leicht dehydriert war, die trockene Luft im Behesen leiden und der geringe Alkoholkonsum in diesem Morgen hatten Problem bereitet. Ein paar weitere Minuten Benommenheit hatten zu einem gefährlichen Sturz führen können. Die Gefahr besteht darin, dass Sie dafür nicht stark dehydriert sein müssen. Selbst leichter Flüssigkeitsverlust, durch vergessenes Trinken, die einem bestimmten Medikament oder den Aufenthalt in einer warmen Umgebung, kann Ihr Blutvolumen so weit sinken, dass Schwindelfall auftreten. Kommen den nach ein leeren Magen oder ein heißer Tag hinzu, steigt das Risiko noch weiteren. Die Lösung ist zweifach. Erstens, trinken Sie den ganzen Tag über regelmäßig, anstatt groß Mengen auf einmal zu sich zu nehmen. Regelmäßiges Trinken kleiner Mengen hält Ihr Blutvolumen stabil und Ihren Körper besser in der Lage, sich in Positionsänderungen anzupassen. Zweitens, geben Sie Ihrem Körper beim Aufstehen einen Moment Zeit. Wenn Sie einmal gesessen haben, spannen Sie Ihr Beinmuskulatur an, bevor Sie aufstehen,
stehen sie dann langsam auf. Dies hilft, das Blut zurück zu hers Gehirn zu pumpen. Ein weiter praktisch Angewohnheit ist es, die Farbe ihres Urins zu beobachten. Hello bedeutet in der Regel, dass sie ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Dunkler Farbton können darauf hinweisen, dass sie mehr Flüssigkeit benötigen. Denken Sie auch daran, dass die Flüssigkeitszufuhr nicht nur durch reines Wasser gewährleistet ist. Kräutertees, verdunnt Saft, Brühe wasserreich Lebensmittel wie Gurken Melanen tragen ebenfalls dazu bei. Es geht nicht darum, aber vorsichtig zu sein, es geht darum, sicher stable zu bleiben. Die wenigen Sekunden, die Sie brauchen, innezuhalten, bevor Sie aufstehen, oder einen Schluck Wasser zu trinken, können einen Sturz verhindern, der Ihr Leben über Nacht verändert. Jetzt werd ich gern von Ihnen hören, war Ihnen beim Aufstehen schon einmal schwindelig was haben Sie dagegen unternommen? Teilen Sie Ihr Erfahrungen in den Kommentaren. Ihr Gesicht konnte jemandem helfen, Ihren Warnsignal zu erkennen, bevor es ernster wird. Unerklärlich Verwirrung oder Gehirnabel. Sie betreten einen Raum vergessen plötzlich, warum Sie dort waren. Sie sind mitten in einem Gespräch finden das gesagt wird nicht. Sie fühlen sich etwas abwesend. Als wären Ihr Gedanken in einen dichten Nebel gehüllt. Die meisten Menschen führen dies auf Alter, Müdigkeit oder Stress zurück. Manchmal ist aber auch etwas so einfaches wie Wassermangel der Grund. Ihr Gehirn besteht zu etwa 73% aus Wasser. Jede Gedanke, jede Erinnerung jede Reaktion ist auf dies Flüssigkeit angewiesen, reibungslos zu funktionieren. Wasser hilft, Nährstoff zu transportieren, Abfallprodukt zu entfernen Ihr Gehirnzellen auf Hochtoren arbeiten zu lassen. Schon bei leichter Dehydrierung verändert sich der Elektrolythaushalt im Gehirn, was die Kommunikation zwischen den Neuronen verlangsamt. Dies kann sich in Konzentrationsschwierigkeiten, langsameren Reaktionszeiten oder einem schwer beschreibbaren Gefühl der Ablenkung äußern. Für ältere Menschen kann das Problem besonders gefährlich sein. Verwirrtheit durch Dehydration kann Demenz oder anderen ernsten Erkrankungen ähneln. Tatsächlich werden ältere Patienten oft wegen plötzlicher geistiger Veränderungen in Krankenhäuser eingeliefert, nur dann festzustellen, dass die Zugrund liegender sich Dehydration ist. Die Mayo Clinic weist darauf hin, dass Dehydration insbesondere bei Menschen über 65 Jahren Delirium verursachen besten kognitive Problem verschlimmern kann. Ich möchte Ihnen ein Gesicht erzählen, Maria, ein 75-jährige Großmutter, wird von ihrer Tochter in die Notaufnahme gebracht, weil sie plötzlich vergesslich war, sich nicht in den Wochentag erinnern konnte unjulich reisbar wirkt. Die Familie befürchtet das Schlimmste, vielleicht einen Schlaganfall oder den Ausbruch von Alzheimer. Doch nach dem Test diese Möglichkeiten ausgeschlossen hatten, bemerkt der Arzt an sie einer leichten Dehydration. Maria hat sich seit einigen Tagen zu müde gefühlt, viel Wasser zu trinken, ernährt sich hauptsächlich von Tee und Kaffee. Nachdem sie in den nächsten 24 Stunden wieder Flüssigkeit zu sich genommen hat, kehrt ihr Klarheit vollständig zurück. Was wie ein erschreckender Rückgang aussah, war in Wirklichkeit ein lösbares Problem. Das Risiko, den durch Dehydration verursachten Brain Fog zu ignorieren, geht über die vorhergehende Frustration hinaus, den zu vergessen. Ein vermindert geistig Scarf kann es schwieriger machen, Medikamenten in Weisen zu befolgen, alltäglich Aufgaben zu bewältigen oder schnell auf Gefahren wie ein klingelndes Telefon oder einen Rauchmelder zu reagieren. Für diejenigen, die bereits mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, kann ein Konzentrationsverlust schwierigen Folgen haben. Die Lösung ist einfach durchdacht. Machen Sie die Flüssigkeitszufuhr zu einem festen Bestandteil Ihrer täglichen Routine nicht nur zu etwas, das Sie nur tun, wenn Sie Durst haben. Kombinieren Sie Wasser mit Ihren besten Gewohnheiten. Trinken Sie jedes Mal etwas, wenn Sie Ihr Medikament einnehmen, von der Toilette kommen oder die Aktivität wechseln. So wird die Flüssigkeitszufuhr zu einem automatischen Teil Ihres Tages.
Zweitens, nehmen Sie Wasserreich Lebensmittel in Ihr Mahlzeiten auf. Frisches Obst wie Wassermelone, Orangen und Erdbeeren sowie Gemüse wie Gurken und Zucchini liefern so Flüssigkeit als auch wichtig Nährstoff. Brühen und Kräutertees sind ebenfalls ausgezeichnete Optionen, insbesondere bei kühlerem Wetter, wenn kaltes Wasser weniger verlockend ist. Achten Sie außerdem auf Medikament oder gesundheitliche Probleme, die den Flüssigkeitsverlust erhöhen können. Einige Blutdruckmedikament, Diabetes-Medikament und sogar rezeptfreie Medikament können harntreibend wirken. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über die Anpassung Ihres Flüssigkeitsbedarfs, wenn Sie solche Behandlungen erhalten. Geistige Klarheit bedeutet nicht nur Rätsel und Gedächtnisübungen. Es geht darum, Ihrem Gehirn den Treibstoff zu geben, den es braucht. Und in vielen Fällen ist dieser Treibstoff einfach Wasser. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Ihr Geist nach dem Trinken einer ordentlichen Mensch wasserscharfer ist? Teilen Sie Ihr Erfahrungen in den Kommentaren. Vielleicht hilft Ihr Gesicht anderen, den Zusammenhang zwischen Flüssigkeitszufuhr und klarem Denken zu erkennen. Dunkler oder stark riechender Urin. Sie gehen mitten am Tag auf die Toilette und bemerken, dass Ihr Urin dunkler ist als sonst, vielleicht tiefgelb oder bernsteinfarben. Oder vielleicht reaktor stark, was Ihnen normalerweise nicht auffällt. Man tut es leichter und nimmt in, es stammt von etwas, das Sie gegessen haben, oder sei es nur ein zufällige Veränderung. Aber in vielen Fällen ist es die Art und Weise Ihres Körpers, ein klein Fleck zu schwenken und zu sagen, mir geht hier das Wasser aus. Urin ist einer der schnellsten und einfachsten Indikatoren für Ihren Flüssigkeitshaushalt. Wenn Sie ausreichend trinken, haben Ihren genügend Wasser, Abfallprodukt zu verdannen. Der Urin ist daher blassgelb, wie Limonade. Bei Dehydrierung versucht Ihr Körper tätig, Wasser zu sparen. Das bedeutet, dass Ihren Urin den Urin konzentrieren, Water zur dunkler wird und starker react. Ihr Körper tut zwar sein Bestes, Sie zu schützen, ist aber auch ein Warnsignal dafür, dass harder arbeitet als sollt. Für all Tier Menschen ist dies wichtiger, als den meisten bewusst ist. Dehydration verändert nicht nur die Farbe des Urins, sondern kann mit der Zeit auch den Urin zusätzlich belassen. Dies erhöht das Risiko von Harnwegsinfektionen, Nierensteinen und sogar Nierenschäden. Studien haben gezeigt, dass Dehydration ein der häufigsten vermeidbaren Ursachen für Krankenhausanfälle bei Senioren ist, insbesondere bei heißem Wetter oder Krankheit. Ein Beispiel aus der Praxis: Linda, ein 67-jährige pensionierte Lehrerin, bemerkt, dass Urin seit einigen Tagen dunkler war, ignoriert es aber. Sie vermutet, es liegt daran, dass es Anfang der Woche rotbett gegessen hat oder einfach nicht aufpasst. Ein Woche später lag es mit Rückenschmerzen und Fieber in der Notaufnahme. Es stellt sich heraus, dass es eine Niereninfektion entwickelt hat. Der Arzt erklärt, dass durch die Dehydration Bakterien in ihren Harnwegen leichter wachsen konnten und ein vorzeitiges Erkennen der Warnsignale die Infektion hat verhindern können. Das Problem ist, dass dunkler oder stark riechender Urin auch andere Ursachen haben kann. Bestimmt Vitamin, Medikament und Lebensmittel können die Farbe oder den Geruch vorübergehend verändern. Der Unterschied liegt jedoch darin, wenn die Veränderung länger als einen Tag anhält und Sie in letzter Zeit nichts Ungemütliches gegessen haben, sollten Sie zunächst an Dehydration denken. Die gute Nachricht: Sie können die Urinfarbe täglich selbst überprüfen. Beobachten Sie ihn am Vormittag, nicht gleich nach dem Aufwachen, wenn niedrig dunkel ist. Achten Sie darauf, dass in der Regel hellgelb ist. Ist deutlich dunkler, erhöhen Sie Ihr Flüssigkeitsaufnahme schrittweise über den Tag verteilt, anstatt viel auf einmal zu trinken. So kann Ihr Körper das Wasser besser aufnehmen und nutzen. Ein weiterer Tipp: verteilen Sie Flüssigkeitsquellen auf Ihr Mahlzeiten und Snacks. Brühen, frisches Obst, wasserreiches Gemüse und ungesundes Kräutertees tragen zu Ihrer täglichen Flüssigkeitszufuhr bei. Wenn Ihnen reines Wasser nicht schmeckt, werfen Sie es mit Zitron in Dash,
Orangen oder Gurkenscheiben für einen erfrischenden Geschmack und Zuckerzusatz. Achten Sie auch auf Koffein und Alkohol. Beide können leicht harntreibend wirken, die Sie erhöhen den Flüssigkeitsverlust. Das bedeutet nicht, dass Sie Sie vollständig meiden müssen, aber versuchen Sie, jedes koffeinhaltige oder alkoholische Getränk mit der gleichen Menge Wasser auszugleichen. Stellen Sie sich die Urinfarbe als Excitebericht über die Flüssigkeitszufuhr Ihres Körpers vor. Wenn Sie auf dies frühen Signal achten, können Sie größere Gesundheitsprobleme verhindern, beaver Sie entstehen. Ich bin neugierig, aber prüfst du regelmäßig die Farbe deines Urins, deinen Flüssigkeitsschalb zu kontrollieren, oder hast du nie besonders darauf geachtet? Schreib den ehrlichen Antwort in die Kommentare. Vielleicht inspiriert es jemand anderen, genauer darauf zu achten. Anjunlich Muskelkrampf. Es ist mitten in der Nacht, und Sie werden von einem stechenden Schmerz in Ihrer Wade wachgerüttelt. Der Muskel ist wie ein Steinengespent, und Sie müssen sich dehnen, reiben und durchschwimmen, bis endlich nachlässt. Sie schreiben es dem Alterwerden. Oder vielleicht der komischen Schlafposition. Doch was will nicht wissen, Muskelkrampf, insbesondere plötzlich oder häufig, können ein Zeichen Ihres Körpers sein, Ihnen zu signalisieren, dass nicht genug Wasser bekommt. Muskeln funktionieren durch ein empfindliches Gleichgewicht aus Wasser und Elektrolyten, Mineralien wie Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium. Schon leicht Dehydrierung stört dieses Gleichgewicht. Nervensignal in die Muskeln können fehlschlagen, was zu unwillkürlichen und schmerzhaften Muskelkontraktionen führt. Deshalb trägt ein Krampf häufiger nach körperlicher Anstrengung, bei warmem Wetter oder nachts auf, wenn man stundenlang nichts getrunken hat. Mit zunehmendem Alter steigt unser Risiko aus zwei Gründen. Erstens schwach sich das Durstsignal ab, so dass wir weniger wahrscheinlich Flüssigkeit nachfüllen, beaver wir bereits einen Flüssigkeitsmangel haben. Zweitens nimmt die Muskelmasse mit zunehmendem Alter natürlich ab, und das Verblieben Muskelgewebe reagiert empfindlicher auf Veränderungen des Flüssigkeits- und Elektrolythoschals. Ein Studie aus dem Jahr 2020 in des American Journal of Clinical Nutrition fanden heraus, dass Altere Wachsehen mit geringerer täglicher Flüssigkeitsaufnahme deutlich häufiger über Beinkrampf berichten, selbst wenn andere Gesundheitsfaktoren kontrolliert werden. Ich denke an Robert, einen 72-Jährigen, der sich jeden Morgen durch Spaziergang fit hielt. Im Sommer wacht nachts mit starken Fuß- und Wadenkrampfen auf. Versucht, sich vor dem Schlafengehen zu strecken, die zu wechseln und sogar Magnesiumproprat einzunehmen. Doch nichts half lang. Als sein Arzt ihm empfahl, sein Flüssigkeitsaufnahme zu überwachen, stellt Robert fest, dass kaum wir Tassen Wasser pro Tag trank und sich auf Kaffee am Morgen und ein kleines Glas Eis zu Mittagessen beschränkt. Als begann, sein Wasseraufnahme gleichmäßig über den Tag zu verteilen und zusätzlich kaliumreich Snacks wie Bananen und Orangen zu sich zu nehmen, verschwanden die Krampf innerhalb von 2 Wochen fast vollständig. Das Ignorieren dieser Krampf bedeutet nicht nur, die Schmerzen zu ertragen. Es kann auch ein Zeichen dafür sein, dass Körper unter Stress steht. In manchen Fällen können dehydrierungsbedingte Krampf in Kombination mit warmem Wetter oder körperlicher Aktivität zu einem frühen Hitzschlag führen. Und obwohl nachlich Krampf harmlos erscheinen mögen, können die plötzlichen Schmerzen dazu führen, dass sie aus dem Bett springen oder sich ungeschickt drehen, was das Stürze oder Verletzungsrisiko erhöht, insbesondere im Dunkeln. Die Vorbeugung dieser Krampf beginnt mit einer regelmäßigen Flüssigkeitszufuhr. Warten Sie nicht, bis Sie Durst verspüren, trinken Sie über den Tag regelmäßig Wasser. Bei starker körperlicher Betätigung oder in einer heißen Umgebung sollten Sie Ihr Wasseraufnahme erhöhen, den Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen auszugleichen. Kombinieren Sie Wasser mit Lebensmitteln, die den Elektrolythoschalt auf natürlich Weise wieder auffüllen, Bananen, Spinat, Süßkartoffeln und Avocados einen sich hervorragend.
Auch Kokoswasser kann hilfreich sein, wollen Sie jedig marken und Zuckersatz. Denen vor dem Schlafengehen kann das Risiko nachlicher Krampf verringern, insbesondere durch sanftes Dehnen der Waden und Oberschenkelmuskulatur. Sollten Sie dennoch einen Krampf bekommen, versuchen Sie, Ihren Fuß nach oben in Richtung Schienbein zu biegen, während Sie Ihr Bein gestreckt halten. Das hilft, den Muskel schneller zu entspannen. Achten Sie vor allem auf Muster. Wenn Krampf häufig auftreten, insbesondere zusammen mit anderen Anzeichen wie Müdigkeit, Schwindel oder dunklem Urin, lohnt es sich, Ihr Trinkgewohnheiten genauer unter die Lupe zu nehmen. Wurden Sie schon einmal mitten in der Nacht von einem Muskelkrampf geweckt? Wie sind Sie in diesem Moment damit umgegangen? Und haben Sie die sich herausgefunden? Teilen Sie Ihr Geschichte in den Kommentaren. Weiss, vielleicht hilft es Ihnen, Nacht ruhiger zu schlafen. Wenn man darüber nachdenkt, geht es bei ausreichender Flüssigkeit zuvor nicht nur darum, Durst zu vermeiden. Es geht darum, Ihr Unabhängigkeit, Ihr Klarheit und Ihr Lebensqualität zu schätzen. Jedes Glas Wasser, das Sie trinken, hilft Ihrem Gehirn, scharfsinnig zu bleiben, sich die kleinen wichtigen Dinge zu erinnern, halt Ihr Muskeln starksinnig, Sie die Treppe hinaufzutragen, und gibt Ihrem Hirn die Unterstützung, die es braucht, weiterhin stark zu sein. Die Wahrheit ist, Dehydration bleibt oft unsichtbar, bis es bereits Problem verursacht. Sie verbirgt sich hinter Symptomen, die wir ignorieren, ein wenig Müdigkeit hier, etwas Schwindel dort oder gelegentlich Krampf. Doch unbehandelt können diese kleinen Dinge zu Krankenhaufenthalten, langen Genesungszeiten oder einem langsamen Rückgang der Mobilität und des Selbstvertrauens führen. Das schon daran ist, Prevention konnte nicht einfacher sein. Sie brauchen kein spezielle Ausrüstung, Tournahrungsergänzungsmittel oder komplizierte Routinen. Schon ein regelmäßig, bewusst Flüssigkeitszufuhr, Tag für Tag, kann einen großen Unterschied machen. Es ist ein dieser kleinen Taten mit großer Wirkung, nicht nur für Ihre Gesundheit jetzt, sondern auch für die kommenden Jahre. Wenn Sie sich also das nächste Mal ein Glas Wasser einschenken, denken Sie daran, dass es mehr ist als nur ein Getränk. Es ist eine Investition in Ihre zukünftige Energie, Ihre Stabilität und Ihre Fähigkeit, Ihr Leben weiterhin nach Ihren eigenen Vorstellungen zu leben. Fassen wir also kurz zusammen, die 5 Warnsignale für einen möglichen Wassermangel sind, ständige Müdigkeit, Schwindel beim Aufstehen, unerklärliche Verwirrtheit oder geistige Verwirrung, dunkler oder stark riechender Urin und ungewöhnlich Muskelkrampf. Schon bei einem dieser Anzeichen sollten Sie sofort handeln, bevor es zu ernsthaften Problemen kommt. Denken Sie daran, kleine Entscheidungen im Alltag summieren sich. Jeder Schluck schützt Ihre Energie, Gleichgewicht und Ihre Unabhängigkeit. Hier ist mein Frage an Sie, welche einfache Gewohnheit konnten Sie sich heute nennen, Mahilos ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen? Teilen Sie Ihre Idee in den Kommentaren. Vielleicht ist Ihre Idee genau das, was jemand anderes braucht. Und wenn Ihnen dieses Video geholfen hat, liken, teilen und abonnieren Sie es bitte.